ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ എസ്സേ വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. See, there are various factors that affect photosynthesis. The important factors which are divided into two important categories. They are external factors and internal factors. എന്താണ് ഈ external factors? Already ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. They are carbon dioxide, light, temperature, water and DCMU, that is 3,4-dichlorophenyl 1,1-dimethylurea. That is the most important aspects of photosynthesis. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറയാത്തത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Then another important thing, നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റിന്റെ റോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ക്ലോറോഫിൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ലീവ്സ്, പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ഫാക്ടർ, അനദർ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. Then accumulation of byproducts, leaf anatomy, age of leaf, hormones. ഇതെല്ലാം വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. Even though these factors are very minimum, at the same time, these factors which influence photosynthesis enormously or photosynthesis widely. So remember these factors also, that is internal factors too. Now, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, law of limiting factor. That law has been introduced by the most important scientist known as Blackmans. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതിനെ ബ്ലാക്ക്മാൻസ് ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ബ്ലാക്ക്മാൻ ലോ ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ? See, when a process is conditioned as its rapidity by number of separate factors, the rate of process is limited by the pace of the slowest factor. അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ്, but some of the factors, they are very minimum, they are in need of very minimum. At the same time, their absence, we can say that the photosynthesis will not be happened smoothly. So those limiting, those factors, those minimum factors will be limiting before the process of photosynthesis. That factors is called a limiting factor. The law of limiting factor has been explained by Blackmans. This implies that if more than one factor affect a chemical process, ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഇതിൽ ഒന്നിലധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then its rate will be determined by a factor which is nearest to its minimum value. It is the factor which directly affect the rate is if its quantity is changed. ഇത് വളരെ ചെറിയ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും we can say that their quantity is very important. Their even the minute 1 gram quantity is also significant as far as the photosynthesis is concerned. Example, despite the presence of a green leaf and optimal light and carbon dioxide conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. This leaf will start photosynthesizing if provided with the optimal temperature. Despite the presence of a green leaf and optimal light and carbon dioxide conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. This leaf will start photosynthesizing if provided with the optimal temperature. That is the another important factor or another important point with regard to the limiting factor. So what is the law of limiting factor? What is Blackman's law of limiting factor? Remember those points. Then ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ടെമ്പറേച്ചർ, എന്നാലും അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നതാണ്. The rate of photosynthesis increases with a rise in temperature. Over a range from 6 degrees Celsius to about 37 degrees Celsius. Above this temperature, there is an abrupt fall in the rate and the issue dies. Or we can say that the entire plant or tissue dies at 43 degrees Celsius. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്, കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ഒരു മിനിമം ലെവൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ്. High temperature cause the inactivation of enzymes and therefore affect the enzymatically controlled dark reactions of photosynthesis. High temperature അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ഡീനാച്ചുർഡ് ആയി പോകും ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കൂടുതൽ ലഭ്യത കൊണ്ട്. So we can say that
This may influence the rate of photosynthesis. The optimum temperature for the maximum falls between 20 to 30 degrees Celsius. Optimum temperature എപ്പോഴും 20യുടെയും 30 ഡിഗ്രിയുടെയും ഇടക്കായിരിക്കണം. Above 25 to 30 degrees Celsius, the maximum rate is not maintained as a time factor begin to operate and the optimum temperature is reduced from 37 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. Now, this is the most important graph which represent the rate of photosynthesis. You can see, നമുക്കറിയാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ, ഒരു 29-30 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡൗൺ ആണ്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് റേറ്റ് കുറയും. അപ്പൊ 30 ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ that may influence the photosynthesis. Okay, നോക്കൂ, നിങ്ങൾ മാക്സിമം വരുന്നത് ഒരു 30 ഡിഗ്രിയിൽ ഈ ലെവലിൽ പോകും. Then carbon dioxide, the concentration of carbon dioxide in atmosphere varies between 0.003 and 0.04 percentage. Increase in the concentration of carbon dioxide up to 0.05 percentage increases carbon dioxide. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫിക്സേഷന്റെ അളവും കൂടും. The increase in the amount of carbon dioxide increases the photosynthesis. Higher the concentration have an inhibitory effect on photosynthesis. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്. ഇതും we can say that optimum condition should be maintained. ഇതാണ് optimum concentration എന്ന് പറയുന്നത്. You see, optimum concentration ഈ ലെവലിലാണ് പോവുക. Okay, C4 species, C3 species, optimum temperature concentration എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഞ്ചിലാണ്. That is very important. അപ്പോൾ മാക്സിമം C3 C4ലാണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ റേഞ്ചിൽ വരും, ഒരു 400. മറ്റേതിൽ C3 ആണെങ്കിൽ ഒരു 500 റേഞ്ചിലോട്ടും പോകും. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്പീഷീസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ആർ ഹൈലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ temperature is concerned. The next and most important point is light. See, light, solar radiation is the source of light for photosynthesis. നമുക്കറിയാം അത് എനർജി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. The most important powerful energy has been increased or reduced or whatever it may, we can say that it is released or discharged by the presence of this light. The quality, intensity and duration of light affect the rate of photosynthesis. The quality, intensity and duration of the light affect the rate of photosynthesis. Quality of light, എന്താണ് quality? Lightന്റെ quality, light between the wavelength of 400 nanometer and 700 nanometer is the most effective for photosynthesis, and this light is called photosynthetically active radiation, that is PAR. പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്, what is PAR? എന്താണ് PAR? Photosynthetically active radiation. It is because the indifferent rays of light are not absorbed equally by the chlorophyll. It is because the different rays of light are not absorbed equally by the chlorophyll. Intensity of light, എന്താണ് intensity of light? Under low light intensity, the rate of photosynthesis is low. Under low light intensity, ചെറിയ light intensity യിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? We can say that the rate of photosynthesis is low. As the intensity of light increases, light in the intensity increase ചെയ്യാൻ, the rate of photosynthesis increases. At very high light intensities, the rate of photosynthesis decreases. So this is a specific point. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. Then duration of the light, the extent of photosynthesis is more when a plant is exposed to long period of light. Uninterrupted and continuous photosynthesis for a relatively long period of time may be sustained without any visible damage to the plant. Okay. Now we are discussing oxygen. Oxygen is essential for photosynthesis. Oxygen വളരെ essential ആണ് photosynthesis-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. Oxygen is very essential for photosynthesis. The energy produced in oxygen respiration is necessary for photosynthesis. Oxygen is required for the production and maintenance of some substance. High concentration of oxygen inhibit the rate of photosynthesis. It promote photorespiration. അപ്പോൾ ഓക്സിജനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ ആക്കി കളയും. സോ റിമെമ്പർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്
of oxygen with regard to the photosynthesis. Then water, the most important ingredient. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ടറിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് എലിക്സിയർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. വാട്ടർ ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. The amount of water used in photosynthesis is very small. Less than 1% water is absorbed by the plant. വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ്, പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Less than 1% യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. But the water content of the leaf often act as a limiting factor in that. പക്ഷേ വെള്ളത്തിന്റെ അങ്ങനെ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. It maintain the turgor of the assimilatory cell. ഇത് എപ്പോഴും turgidity മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The rate of photosynthesis decreases in the cell which have lost their turgor. The loss of turgor of God's cell closed stomata, it reduces the rate of photosynthesis. The rate of photosynthesis decreases in the cells which have lost their turgor. The loss of turgor of God's cell closed stomata, it reduces the rate of photosynthesis. Then another important factor, that is DCMU. എന്താണ് DCMU? ചിലപ്പോൾ 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. DCMU എന്ന് പറയുന്നത് 3,4-dichlorophene ആണ്. 1,1-dimethylurea is a very specific and sensitive inhibitor of photosynthesis. DCMU എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം, UGC എക്സാമിന് പോലും ചോദിക്കുന്നതാണ്. UGC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് PG കഴിയുമ്പോൾ PG പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട ഒരു എക്സാം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പോടുകൂടി റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ്. എനിവേ അവിടെയൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് DCMU. ദാറ്റ് ഈസ് 3,3,4-dichlorophene 1,1-dimethylurea. It blocks the plastoquinone binding site of photosystem. അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത, ഇത് പോയിട്ട് എവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും? It block the plastoquinone binding site of photosystem 2 and prevent the flow of electron from PS2. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദിസ് ഫാക്ടർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയാത്തതാണ്, 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, so another important thing we can say that light in the chlorophyll content ആണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് chlorophyll presence എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയി മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സെയിം ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ്. കുറെ പോയിന്റുകൾ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാത്തിനെയും നോട്ട്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി PDF ആയിട്ട് തരും. ഇതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്ലാസ്സും കേൾക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് എഴുതാൻ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ക്ലോറോഫിലിന്റെ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എന്താണ് ക്ലോറോഫിലിന്റെ റോള്, ക്ലോറോഫിലിന്റെ എലമെന്റിന്റെ പ്രസൻസ്, ഇതെല്ലാം ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.